I used to leave the house at 4 ndio nifike kazi mapema. So alijua timetable yangu vizuri sana. So ikafika hii point natoka job, napata alikuja na lady, wamekula, dirty beddings zinaachwa hapo. The guy knows very well you'll come na ulale. Automatically you'll say them. I could clean the bed sheets. Natandika tunaenda. He comes to the house, akozeleza, "Hefi, you'll have to go home tomorrow. Prepare. We shall be coming on Saturday with my people." And I'm like, "We don't have any money." Nakuja tu, si lazima nikuje na kitu. Mimi nataka ujue hata kama na cheat ama niko na watu wengi, ni wewe nakupenda. Kumbe hakukuwa na introduction, nilikuwa nadanganywa nitoke. Katoka na mimi nakimbia Kisii. Nakuja nampata na demu mwingine kwa nyumba. Mwambia hata kama ni nani amaidanganywa hivyo, ni aibu gani umeniletea village mzima? Our today's episode of Tuko Talks takes us to Kisii County, and our guest, Effie, will narrate to us her experience in marriage. She has been disappointed not once or twice, but a solid 3 times, including financial and emotional abuse by some of her lovers. Come along, let's listen in. My name is Kingori Wangeshi. I'm called Effie Adhiambo. I reside in Kisii, though born and raised in Kisumu County. I've come to share my story so that I can enlighten people out there. Yes. That is part of our mandate, to enlighten people through stories that we share and also impact their lives. How is your family? Introduce us to your family. Okay. I'm a mother, a single mother of 2, 8 years old and 8 months old. Yes. 8 months? 8 months, yeah. Your story is about your relationship, marital life, how you began, how you helped each other or you helped the other partner until now. So we just begin with how you met. Well, I started my relationship back in the university. I met a certain guy who is the father to my firstborn. He was a good guy, although we parted ways basically because of drug addiction. It reached a point I couldn't handle it anymore. So I called it a quit. That was in 2018. So from 2018 to 19, I embarked in hustling. I've hustled a lot. I used to hustle even back in the university. I was called the chapati lady. Yeah, so I hustled for 2 years, that is 2018 and to 19. When I met this guy, now the basis of our story. I had gone to visit my sister in Kisumu. So I met, nikakutana na a relative to her husband. So we stayed there, nothing clicked by then. Went back to Narok, nikufanya kazi. So nikafanya kazi, story yangu sasa ikaanza 2019 November. When the guy texted me, we started chatting, which eventually led to romantic relationship. So due to my work schedule, I was so committed, I couldn't travel. He used to reside in Kisii. Basically, that's the reason I'm in Kisii, but we will reach that point. So he used to come visit, he goes. By then, he was a student at KTRH. Alikuwa anafanya internship there. So being that I was working, we met. He narrated to me how amepitia maisha. He was raised by a stepmother. So hakupitia maisha poa. So relating to my life pia, stories zangu, I felt that I've met Mr. Right. So that's when we started our relationship. But now this relationship ilikuwa na up and downs mingi. Numerous red flags that I ignored. By then, I had never been outspoken. Remember, I started my relationship nikiwa university.
my first. The guy was so good. Hizi stories za cheating I never sikuwaipitia. So here it's like I was green. So I thought everything was to be roses. So the first red flag came when he came to visit me. I remember he had said that the following day was to be his birthday. And I can remember the birthday vividly, 18th of March. Now he came on 17th. 18th I went to work. In the evening, the good Effie, I decided to surprise the guy. So after work, I went to the supermarket, bought a birthday card, came. But now I had some cash in the house. I was living in a very tiny house, tiny mabati house by then. So I had a purse there. So upon reaching, nika take the purse, nikatoa 1,000 bob. Nikaeka kwa the birthday card to gift him. He saw where I nilitoa pesa. So I gift the guy. He was so happy, very, very happy. The following day, I left him in the house. I went to work. And then he calls. Akozileza, I've been called. I need to go back to Kisii right away. And I was like, how urgent? Oh, we have an exam to sit, nini. And I was like, okay, you just come. Ensure you come. Bid me goodbye as you drop the key. So the guy comes. And he's like, I've forgotten to lock the door. And I was like, how? I thought he was coming to drop the key as he bids you goodbye. Exactly. But now he comes and he's like, oh, I've forgotten to lock the door. And I'm like, hey, how could you do that? And then being that nyumbangu ilikuwa ni mlango ya mbao inafungwa from outside. So it wasn't making any sense. Nikamwambia tu it's okay. He goes. In the evening I come back. I find my house intact. So as I was seated there, instincts. Was the door locked when you came back? It wasn't locked. So I came, though the house was intact. But some instincts just told me, check your purse. So upon checking my purse, the previous day I had 11,000. So I had taken 1,000 to gift him. So I had 10,000. To my surprise, there was nothing. 10,000 gone like that? Gone like that. I couldn't believe. Hey, nilitetemeka. And I was like, no, it can't be happening. Nilikuwa na kamkebe hivi. I used to put so many coins. Nikikuja na coins na I'd drop. Checking the container, napata 20 zote zimechukuliwa. Nimeachiwa 10 na 5 bob. Na zilikuwa few sana, chache. So I called him and I'm like, hey, why have you stolen from me? And he's like, no, I can't do that. And I'm like, if at all mwizi alikuja kwa nyumba, alijuaje pesa iko pale kwa purse? Ilikuwa ndani ya handbag imehangiwa na hakuguza anything in the house. Sasa that is when I disclosed about the relationship to my family members for the very first time. And I'm like, I called my sister. I'm like, so and so has stolen from me. My sister, in fact, she was surprised. How did the guy come to your house? Mulikuwa mnafanya nini blah blah. So I had to say, no, we are dating. I called my mom. Everyone called him, he denied. I don't know, tukiwa kwa mapenzi huwa tuna assume vitu mingi, so akanibembeleza, didn't apologize, but convinced me that he didn't do so. Nikasema well and good. So tukaendelea na hii relationship, ni long distance, remember. So another red flag came. I had gone home. So nikirudi Narok, I had to pass through Kisii. So nikashuka and I'm like, I had told him prior. So I expected him aniambie maybe come visit me, blah, blah, blah. He didn't. Actually, he came to the stage to greet me
as I pass by. So nikaenda, mi nikajiambia tu, maybe he was busy, blah, blah, blah. You had not visited him ever? Ever. I had a very tight, I used to work in a restaurant from Monday to Monday. They used to give us off after 3 months. Yes. So in the beginning, ni yeye alikuwa anakuja kunivisit. Yeah. Now, that was 2019. I guess the whole thing ni 2019 November to 2020 March when Corona hit. Job yangu ikaisha. Yeah, restaurants and hotels, they were closed. Yeah, they were closed. We were laid off. So I had to go home. So I went home. Remember, I had left my kid by then. Because before I embarked fully in my work, nilikuwa niko attachment. So during the day, niko attachment. At night, I used to work. So I really toiled. So I had to go back home. Going back home, mimi ni huyu lady sijui kutulia. Plus I have a kid. You can't just be comfortable. So I had to reason my way out. So after some 2 months, I'm like, I called the guy. I tell him, would you kindly allow me to come to Kisii? Maybe naeza pata kitu ya kufanya. Because by then, ye pia aliniambia, the exams were called off, blah, blah, blah. So it was just, hakuwa nafanya kitu. So, nikamweleza, but he wasn't buying the idea. He was like, if you come here, tutakula nini. So I sit back, nikamuuliza, tunaweza tafuta hata kabiashara kidogo, tuanzishe hiyo Kisii, tungoje vitu zikifunguka. Most probably, I'll go back to work, we resume your studies. So that's when he sold to me this idea, tufungue chemist. Remember, he's a medic. I'm not a medic. I'm a community developer. So hii biashara kuna venye hata ningekuwa involved in. I'm green. So he sold the idea. Akani convince the biashara ni biashara mzuri. So mimi kwa savings zangu nilikuwa nimesave. I had some savings. So nikamwambia, I have some 40,000. Inaweza tusaidia. And he was like, for a start, that would help. I sent the 40,000. So nimesend. Akakuwa zile za anatafuta nyumba. Uzuri alipata nyumba cheap. The rent was 2,500, I think. Akatafuta stock kidogo, akaunda backers. Aka minimize the amount. Biashara ikaanza, akanipigia picha, akanitumia. So according to me, I was to come to Kisii. Now I tell the guy, sasa sinikuje Kisii. Naona tu hataki. And I'm like, whatever you are eating, we will eat. Hata kama ni ugali sukuma, tutakula, bora to survive. Mimi pia ni mtu, najua kujituma. Who knows? Naweza pata kitu ya kufanya. The guy isn't buying the idea. He's like, I used to stay in an hostel. Sasa tutaishi aje nini. Nikadig back to my pocket. Nikamuuliza single room Kisii zina range how much. Akaniambia 25 to 3,000. Nikamwambia kindly tafuta ya 2,500. Nikatuma the 2,500. Akaniambia amepata nyumba, haina deposit. Sasa nishatuma pesa. So according to my expectation, maybe after 2 days or so, aniambie nije. The guy isn't talking about me coming. Nikianzisha hiyo story inaleta vita. So I opted to go to Kisumu, to my sister's place. At least ni find something to do. So nikaenda Kisumu. I don't know how he came to learn about that. He calls and is like, mbona unaenda Kisumu na hujaniambia? Nikamwambia nimekubembeleza nikuje Kisii umekataa.
Siwezi kama mtoto wangu anahitaji mama work, so I have to think my way out. So to my surprise, the following day he came to my sister's to Kisumu. He came to apologize, and now kunichukua sasa officially we come to Kisii. So he was like, okay, kama hiyo ndo inatukosanisha, we kesho kuja Kisii. Si ati tukuje na yeye hiyo siku anarudi, no. Aniache the following day nikuje. So he came, I went back home, took my kid, came now to Kisii. Nikakuja sasa in a new town. I had never been to Kisii, sikuwa naelewa Kisii. So nikakuja. Akatupeleka kwa nyumba, sawa. So mimi nikakuja na hii mentality, I want to be a wife. Mimi na majirani no. Mimi na kupiga stories na majirani no. It's me, nifanye kazi zangu za nyumba. Yes. Ye pia alishaniambianga, alini prepare psychology. Unajua majirani ukosesha watu nini. So mimi pia nika head to that. Sasa mimi nikawa ile nafanya kazi yangu, nikimaliza I sleep. Kumbe majirani ndo wanajuanga story. Never ignore neighbors. They know everything. Now I'm here. Little did I know that there was a different lady in the same house who was chased the same day I was coming. I came to learn about this later on. So najua niko hapa. So niko zile za namuuliza whenever I want to buy food stuff. He gives me a very opposite, yani nje sehemu mbali kabisa, like a longer route. A longer route, an opposite route from where I used to work. Kumbe huyu jamaa hataki nionekane hapa karibu na duka yake. Juu people si wanajua mwenye alikuwa naye, people know him. Kumbe so I didn't know. So mimi nikitaka kubai kitu, I go hiyo direction nyingine. Nikimuuliza naweza pata place ya kusiaga. So until this day a neighbor ananiambia, Efi, mbona unapenda kwenda this side na kuna vitu hapa karibu? And I'm like, mimi sikuwa najua. Nikaanza kukuja hapa, kumbe inamuoffend. So nikakaa, hapo ndo mateso ilianza. Jua niko na mtoto. So tunaachwa na mtoto. The guy haachi pesa yote kwa nyumba. Uzuri sasa sikuwa mfuko wangu yuko savings, nilikuwa na some cash. But sasa unaona siwezi itumia yote, sijui ya kesho. The guy amechange. I also have a question at this point. How was the chemist doing? Well, according to him, okay, I used to go there maybe once in a while. He used to record his sales. It wasn't that bad. At least it could buy hata kama ni skuma. We could survive on it. But now that I'm green, I don't know anything about madawa nini. Sasa from this point hatuachi chochote. So ni mimi niingie kwa mfuko. So breko nipike strong tea. Ni buy mandazi 3. His, mine na ya mtoto. I ensure I take breakfast, anaenda. Lunch nichemshe mchele ya white. Nile na mtoto. Sapa ugali skuma. So life ikaendelea hivi. Whenever I try to question, unajua ni biashara mpya, hakuna kazi, nini. But sasa hakuna, I couldn't do much. Nikakaa hapo kidogo nikaona natesa mtoto. And then, kitu ingine pia ilikuwa, phone ya ugai unge access passwords from every corner. And then simu yake ilikuwa inashindanga upside down. Hiyo kitu inanipeanga trauma ya sahi hadi nikiona mtu ameweka simu hivi. I can even ask you why, mbona unaweka simu hivyo unaona? So, ikaendelea hivyo. So this day, nikapeleka mtoi home sasa. Nikaona natesa mtoto.
Nikasema mimi I can persevere, but siendi home, siachi huyu guy. So unaona nimeinvest. Siachi huyu guy. Na nimesahau part ingine. Before corona hit, I think a month too, he had told me they were supposed to do license exams. And he didn't have cash. In fact, alinicall tu ile random call. Akifi niko na stress, exams ziko schedule, sina hata shilingi, nikimiss these exams, itabidi niende hadi next year. Remember, the guy wasn't that young. Ni kama alisoma late kiasi. So, nikamwambia, nikamuuliza how much is the exam fee? He was like, it amounts to 13,000. I had 10,000 in my M-Pesa. Nikamtumia, nikamwambia tafadhali tafuta hiyo 3. Mimi nimekupea yote yenye niko nayo. I was doing all this nikisema si the guy anamaliza shule. Si atapata kazi. Si maisha yetu sasa si ata chip in. Si maisha yetu itakuwa sawa. I didn't know. So I sent the 10,000. The following day tena ananipigia asubuhi. Haki nimeshindwa kupata ile 3,000. I had a very good friend of mine called Celestine. Nikamuuliza, haki Sele, nisaidie 3,000 hamina fix. Simwambi ni ya nini? Akanipea 3,000, tukatuma, in fact tulituma direct na simu yake, tukamtumia. So nikihesabu 10,000 yangu ilipotea. Nikihesabu the 13,000, nimeongeza na 40. Have invested here. Hii ni pesa nimetoilia, not that I had much, but nilikuwa najinyima sana. So nikikumbuka hizo, huyu guy simwachi. So ikafika cheating. Apigiwe simu, atoke nje receive, but hapa nimeinvest, hapa sitoki. This guy is going to change eventually. So nimepeleka mtoto home. Before tupeleke mtoto, wakati anapigiwa simu anatoka nje, would there be quarrels after that between you? Of course, nitakuuliza. By the way, mimi, I'm a very calm person. But when provoked, I can be mouthy. Nikikasirika all I can do, sina physical energy, but lazima nita react. So nikapeleka mtoto home. Si nikabaki. Maisha ni yale. Luckily, the lady I used to work for in Narok ananipigia simu. Kozileza, Efi mambo, ulipata kazi? I'm like, no. Sasa hiyo time ndio sasa at least vitu zinaanza ku-open up. Being that I was a very dedicated worker, aka-opt, sasa mimi ndio hiyo group ya kwanza tuliitwa back. So the lady calls, ananiuliza, where are you? Namwambia niko Kisii. Uko na mume? Nikozileza, yes, I have a family. So being that akona branch Kisii, akaniambia, basi wacha nikupe, nilitaka nikutume back Narok, but wacha nikupe kazi Kisii. Nikamwambia, utakuwa umenisaidia sana. But the payment was ilikuwa 8,000 because vitu hazikuwa zimekuwa sawa. So I was very excited. I ran, nikakimbia chemist juu haikuwa mbali na penye tunaishi to break the news. Expecting the guy to be jovial. Abambike na hii story. So I go, break the news, and to my surprise, akakasirika. Like, I just saw him, from now he's so gloomy. Ninamuuliza, kwani hujafurahi nimepata kazi? Ananiambia, nimefurahi, but sasa urudi Narok. And I'm like, So I'm like, no, I don't know. But maybe nitarudi. But sahi ameniambia nianzie hapa. Shift yenye ilikuwa night shift. So nikajiambia, hii nyumba nikae, nilale kwa hii nyumba nisilale, maisha ni yale. Acha niende kazi nitafute mtoto. So hapo ilipata nimesha learn. There was a certain lady there. So siku ingine the lady calls, anapick, and the conversation, I was like, it's kinda you've impregnated a lady. From the conversation, because the lady anaongea, ni kama anaongea lakini the guy vitu anamjibu asif akwa free kuongea. Zile za Exactly. Hapana. Ndio. Yes. So
Nikamwambia, hey, umepeana mimba nje. I'm not dumb. So nika opt kuwork. So naenda kazi night shift. Place tulikuwa tunaishi ilikuwa mbali na town. Nilikuwa natembea 30 minutes walk. Na nimeharakisha. To and fro. I used to report to my work exactly at 5 in the evening. Nitoke the following day saa 3. It was that bad. But now I had to do it. So nikaanza kazi. Hata month ijaisha. From nowhere the guy tells me inafaa tuhame. Tuende to a bigger house. And I'm like, bigger house. Mimi nalipwa 12,800 hata sijapata salary. Wewe huko nimekuwa nikistarve kwa hii nyumba. Unasema kazi iko chini. Mbona tuhame? Kumbe the guy, so unaona nilikuwa napita hapa kwake ndo niende kwa nyumba. So hiku branch hapa, kumbe the guy didn't want. So anatafuta nyumba yenye nifike before. Sasa nisifikange hii place kwa duka yake. So the only house he could get was a 1 bedroom. So nikamwambia no, hatuwezi ama, hatuna the funds. He's like, kwani hivi wewe unanga matumaini, utakangi maisha mema, umekuwa unaishi nyumba mabati, hata utakangi maisha poa. And I'm like, mimi nikakataa. So after 2 days I come from work and he's like, twende nikuonyeshe nyumba yetu. Nilishaama. Nikaenda na ukweli. Tulikuwa tumeenda 1 bedroom. Sasa hiyo vitu za nyumba yenye tuko nayo ni kitanda na vitu za jikoni. Tulikuwa tunakaa wazimu wawili tunaishi kwa nyumba. It wasn't making sense. So whenever the rest of the house was empty. Empty. The sitting room was totally empty. Hakuna hata kiti ya plastic. So hadi nilikuwa namwambia tunakaa wazimu wawili. Hata mtu akikuja hapa tunakaa wazimu wawili. Akili zetu hazitusaidii. Now he could come with his visitors. Unawapeleka direct kukaa bedroom. As a lady, si aibu sasa ni yangu. So hapa nimeanza kubrainstorm. So ni kama alijua the Effie. He knew that maybe I was responsible, maybe akaona nimeanza kuona aibu, bla bla bla. So this day nimetoka kazi. No, he calls me. Na kozile za, there is kuna fair deal hapa hivi. Namuuliza ni deal ya nini? There is a lady anahama anaenda Nairobi. She has a good coach and a table. Selling them at a throwaway price. So nilikuwa nauliza kama ukata na pesa kidogo tuchukue hizi vitu. And I'm like, kumbuka sijapata hata salary ya kwanza bado. So namuuliza, hizo vitu anauza pesa ngapi? And ako zile za no, anauza zote at 15,000. But hata tukipata deposit tunaweza mpea. Tumwambie tutalipa 5,000 later because the lady ako in a hurry and in a dire need. Mimi huyo namuuliza na uko na pesa ngapi? Niambia mimi sasa sina anything, nimerestock duka. Sasa si mimi na ile aibu, nyumba yetu ni hall nini. Hata majirani walikuwa wanashangaa na hawa watu kweli. Nikamwambia ni sawa. I can afford 10,000. Kaniambia sawa, nitumie, nibook hizi vitu before mtu achukue. Niko zile za no, nipe namba ya the lady. So unaona sasa nimesha lose trust na huyu. Nikamwambia nipe the number of the lady. Nimpigie, pesa nitamtumia yeye. Akanitumia namba. Nikapigia the lady ako zile za yes, I'm relocating. I want to kuuza vitu za nyumba. Nikamwambia I'm sending you 10,000. Ako zile za ni sawa. I sent the 10,000. Nikishatuma, so the following day nikitoka job, nilikuwa na expect nitoke job nipate vitu. Napata nyumba iko empty. Nikajiambia maybe it was late blah blah blah. Sikuuliza.
The following day naenda kazi, narudi tena asubuhi, the house is empty. So I decided to ask after 2 days, kwani zile vitu tulinunua ziko wapi? Ako zile za the lady alienda home but atarudi. Anarudi kesho. Nikamwambia ni sawa, kesho nakuja napata nyumba bado iko empty. So I opted to call the lady. Niko zile za si nilituma pesa, mbona hujapeana vitu? The lady ako zile za nilienda home but nakuja Friday. Nikifika hivi na wapea hizo vitu. Nikamwambia ni sawa. Ikafika Friday, mimi nikaenda kazi. So Saturday I was expecting nikikuja nipate vitu kwa nyumba. Sikupata kitu. Kwani zilimea mabawa zikaenda, what happened? So mimi sijui, niko zile za kwani tulituma pesa, kwani so nikapiga sasa anytime nimemuuliza na kwa mkali, ni nini uko na haraka, siwe bora hizo vitu zikuje. And I'm like, till when 1 week down the line bado na venye ulikuwa umenikaza. So nikapigia the lady, kumpigia the lady abused me. Alini insult. Told me how stupid I was. Na niko zile za no, I wasn't stupid. I was just trying as a lady. You are a fellow woman. I was just trying. Akaniambia usinipigia simu tena. In fact, the guy is saying that hata wewe si type yake. And I'm like, the lady was called Mercy. Niko zile zake, Mercy tafadhali nirudi. Hizi pesa basi zilienda wapi? I gave your man. And I'm like, basi muongee hata mnirudishie kidogo. Akaniachanisha hivyo, akaniambia nisimpigia tena. So now at this point, you know the money is with your man and the furniture is not coming. At this point, I know that I was conned. By who? My man. And you're going back to the house to find him? Yes. So venye nilienda, nikauliza the guy, alikasirika, kaniongelesha venye anataka, but sasa hiyo time sasa ndo nilijua so I was conned. So si expect anything. So what was the use of this money? He was conning me. I don't know. Sijui alifanyanga hiyo pesa nini hadi wa leo. But in short, alinicon 10,000. Yes. And at that point, will you still continue now living together as husband and wife? Yes. I'm not yet ready to let the man go. No, I'm fighting. Yes, I'm really fighting for this. It has to work. I've invested here. So now, sinishajua nimekoniwa. So nikatulia sasa. So mimi naenda kazi. So sasa unaona bado ile cheating inaendelea. So ikafika point, so when I question him, ako zile za, na hivi ukiona mimi ni malaya sana, why are you still here? That is gaslighting you. Yes. But sasa mimi ni mgeni Kisii. Mimi hadi wa leo mimi si mtu wa kutembea tembea. In fact Kisii sasa nimekaa 4 years but I don't know places mingi. So si nikajua hivyo, nika make peace with it. Si tunaendelea kuishi. Sasa nikajua sasa mimi sasa na hustle nikirudi. Nyumba yetu bado iko tu empty hivyo. Sasa ni kama sasa anytime sasa ikafika point, anytime nikicall guy ananiambia, na hivi unanionanga aje? Do you really know I'm a medic? Nikikuangalia hivi najua tu penye naweza hit na you die. And in fact nitaenda tu nikurushe mahali during curfew na kuna mtu ataijua. And I could brush it off.
I was like, no, those are just stories. How could you do that to your lover? No. So nika assume alikuwa anashinda kuniambia hivyo, I assume. So ikafika hii point, kumbe the guy alikuwa ameamua nitoke kweli. So ikafika hii point, natoka job, napata alikuja na lady, wamekula, unapata 2 plates mbili hapo. Wamekula, wameacha vyombo chafu. Alafu usiku hata na rafiki by then. Nakuja, naosha the vyombo, napanga nyumba. Ikifika jioni naenda job. Sasa ikafika point, sasa niwachiwe beddings chafu. That's where I was heading to. Whether you're not very sure they were just eating chakula ya meza. Yes. Now sasa ndio ikafika hiyo point. Dirty beddings zinaachwa hapo. The guy knows very well you'll come na ulale. Automatically you'll see them. So naona all I could do was ni kugombana. But sasa unaona nagombana, mimi ndo nimekuja kwa nyumba, nishajua nitaki kwa duka. So nikakata kwenda huko kabisa. So nampigia simu namwambia yenyewe, akishuali hizi ndo gani? Ananiambia, niko kazi unaniletea visirani nini. He hangs up. Hey. So paint a better picture. You're working night shift. So when you're in night shift, he brings another lady in your house, in your bed. Exactly. Remember, I used to leave the house at 4. Ndio nifike kazi mapema. Nirudi the following day, nitoke kazi 9, so nitafika 10. So alijua timetable yangu vizuri sana. So luckily, kulikuwa na abodaman hapo around. So ningeona nimechelewa ama hiyo siku niko na at least transport, nimechoka na kutembea, ningepanda bike yake. So akaanza kuniuliza, so polepole akaanza kuniambia, na Efi, kwenu inakuanga wapi nini, namueleza tu. Ananiambia, penye unakaa by the way, huyo mtu anasindikiza wasichana kila siku. And in fact, hiyo day ananiambia, in fact, leo nimekutana naye saa 2 akisindikizana. And I'm like, I know. Because remember, I used to find the evidences. I could clean the bed sheets. Natandika tu naenda. Ulikuwa unatumia antiseptic? No. Sasa hata pesa ya antiseptic natoa wapi? Remember na earn 8,000. Mtoto ako home inafaa nitume pesa. Just a soap and water? Yes. How painful was that? Or, to you, I don't know which other word to use other than disgusting. How disgusting was that? It was piercing. Nilikuwa na ilikuwa inauma. The only thing, by then we had a ufa. Ningefika kwa nyumba nieke gospel. Nishinde nimelia hadi time nitaenda kazi. Nilikuwa nasikiza gospel, especially Nigerian gospels. Nazipenda sana. So hizo ndo ningesikia. Nilie, time ya job ifike niende. So hapo ndo enyewe nilijua mtu anitaki. Juu sasa, so unaona sasa imekuwa ni kila siku. Nikajiambia hapana. Before nitoke huko, huyu mtu nilipata text kwa simu yake. It was of a certain lady I knew. Alikuwa beshte yake. She was older than him. So me, I just knew that they were friends. In fact, I thought she was his mentor. Even though he used to tell me. So, hiyo siku nikapata message. Hi my love, how was your night? And I think alifanya intentionally because kumbuka phone ya huyu mtu zote ziko na password. How comes that day kukuwa na password? Na mimi tu ile unajiambia tu maybe leo nitapata aje ijalokiwa na ninapata yenye ijalokiwa. So up to now I think it was so intentional. So nikipata sinikukworo, I take the number. So hiyo siku during the day akapigia mamangu. Alikuwa na namba mamangu. Kumbuka sasa hii kitu sasa nimemake official. Kwetu si kwao. He calls my mom, ako zile za
weekend nakuja na one of my cousins na uncles zangu wawili. Nakuja ku make this thing now official. Remember, huyu ndo mtu anakuambianga kila siku ana pesa hata mna ya kukula. He comes to the house, ako zile za Hefi, you'll have to go home tomorrow. Prepare. We shall be coming on Saturday with my people. And I'm like, we don't have any money. Nakuja tu, si lazima nikuje na kitu. Mi nataka ujue, hata kama na cheat ama niko na watu wengi, ni wewe nakupenda. That was the confession. Yes. And I was so happy that That ni wewe. Despite of hao watu wote, he has chosen me finally. So, but niko zile za kesho ni Monday, mnakuja Saturday, mbona niende kesho? Niko zile za si ndio prepare nini. Nikamwambia no, nitaenda Thursday. Thursday ikafika. Naenda home, sijapewa shilingi. Sijapewa hata transport. But mi naenda. Si amesema anakuja. So nikaenda home. Kumbuka alishapigia madhe. So hakuna venye ningejua hii kitu. It was cooked. I knew it was serious. Nikaenda home. Friday tukakaa. Friday. Sasa mama ananiambia tuende tununue chakula. Mama nadhani niko na pesa, nimepewa pesa. Sijamwambia, kumbe mimi na plan kutumia pesa zangu. So, ninaambia mama, tangu nitoke huko jana hata mgeni wangu apigi simu. Nikamwambia no, na feel hapana. Ananiambia tuende tu, you are overthinking and blah blah. Nikamwambia hapana. So kufika jioni, so ninapigia the guy ni confirm ndo tuende tununue food. Simu zangu hazishikwi. Napiga simu hazishikwi. Nikaomba mtu simu kushika, akashika, kusikia sauti yangu hang up. Nikamwambia mama, mgeni wangu atashiki simu. Amenisikia ni mimi amekata. Na fila watu hawaji. Kumbuka tushaambia neighborhood. Nimeshapigia sistangu Kisumu. In fact, hiyo time ako kwa barabarani anakuja. Mama amepigia hadi sister yake anakuja. Si tuko na wageni. Then sasa mgeni akuje. Singekaa hapo kungoja. Singe face the humiliation. And I was like, Mom, you are so strong. You handle it for me. Mimi sikai. Nikamwambia mama hapana. Nikatoka. That was your introduction day. And you were stood up. Kumbe hakukuwa na introduction, nilikuwa nadanganywa nitoke. Nikamwambia mama hapana, you deal with this. Siwezi hiyo aibu yote. Nikatoka na mimi nakimbia Kisii. Nakuja nampata na demu mwingine kwa nyumba. Namwambia hata kama ni nani amaidanganywa hivyo, ni aibu gani umeniletea village mzima? It didn't bother him. The following day my mom tells me, haki watu walikuja nikawarudisha. This is travel kutoka Kisumu. Ya aibu, hadi wa leo siendangi home hivyo. Nani ameifanyiwa hivyo? This day sasa nikakasirika. Nikamwambia by the way, sasa nimeamua kutoka. But before I do it, akinipea hata pesa kidogo. Sina hata ya kwenda kuanza kuishi, tafadhali. Nipe hata ile yenye basi mlinikon na masi. Ako zile za mimi sina pesa yote. Nikamwambia but unashinda kuniambia nihame kila siku na ama na nini. And hiyo siku nikamwambia by the way unijui. Kesho nakuja hapo, sasa kesho ndo utanijua. Si unaona hiyo nampigia simu jioni niko job. Kesho ndo utanijua. Unanionanga niko mpole. Kesho ikafika. Huyu akapiga mahesabu mbele yangu. Akaenda akanireport Kisii Central Police. That nimemthreaten that nitaenda ninunue petroli nimchome kwa nyumba. So akisha ni report
8 in the morning I see him. Kumuona nikajiambia the guy has come to apologize. Na ningoja nifike hata kwa nyumba, nimefurahi. Akafika only to be served by an OB. The OB was stating that I should report to Central Police Station before 12 or else watanikujia. Sijai kuwa involved in anything related to police station. So you can imagine the tension that I had. Hii bado ni 2020. Kulikuwa na mambo ya couples kuwana sana that year. So such a case ilikuwa kesi mbaya sana. So mimi huyo nimetense, nika make sure akiba saa 4 nimefika huko. So kwenda hapo si akaitwa. Hakusikia hata side yangu ya story. In fact, he gave me 3 days ya kuama. Akozileza, the only thing kenye tunaweza fanya ni uwekwe ndani ama tukupe 3 days ya kuama. Nikozileza basi mnipe 3 days niame. Si tukatoka hapo. Tukitoka nje, the guy akozileza, we are supposed to pay 10,000. Nikozileza, for what? Ni wewe umekuja umenireport. Ati hapana, to contribute 5,000 each. And I'm like, no, mimi sina pesa yoyote. Akozileza, wewe inafaa tu uwekwe ndani. So, now that is your man telling you that? Yes. He's the one. So akarudi huko, I don't know venye waliongea. Si tukakuja tukaenda, tukapanda bike moja tu tukaenda. Mimi kufika kwa nyumba, nikozileza no. I have to pray over this guy, no. Hayuko in his right senses. I have to pray, I change mind within these 3 days. Mimi na gospel zangu nakulia, haki Mungu tafadhali, asinifukuze. The 3rd day kumbe alikuwa serious. Hiyo siku natoka job nampata. Niambia sasa toka, si leo ndio siku ya mwisho maturudi. Nikozileza sawa, nisaidie hata vitu kidogo no. Nikatoka sasa nikatoka na nguo zangu peke yake. Na akafunga mlango. Nika call the boda guy. Akakuja, nikamwambia tutafute tu nyumba penye tutapata the cheapest house hapo tu uniache. Tukatafuta luckily tukapata single room ya 2,500. Akaniacha hapo. Sasa mimi na kilio nikifanya kazi. Nikajiambia sasa hadi lini. Nikaona hadi 8,000 haitanitosha. So hapo sasa ndo nilikuwa nasikia kuhusu Kisii University. Being that nimekuwa university, najua around universities kuna kuanga na biashara. Savings zangu nilikuwa nimebaki na kitu kidogo. I had around 70. Even with this 80,000 salary, you are still able to save? No, nilikuwa nimesave before. So hata hizi 8,000 maybe ningepata nitumie mom 2K, ni save tena kidogo. Mimi ni ule mtu wa kujinyima literally. So I had around 70,000. So nikapanda tu bike. Mimi natafuta Kisii University. Nikafika. Natafuta nyumba. Luckily ndo nikapata sasa hiyo nyumba yangu yenye umeniona hapo penye nilikuwa natoka. So nikapay the rent. Na nikaanza biashara Wines and Spirit. Stock ya 65,000. So nikaanza biashara hivyo. Nikahama sasa nikakuja huku. Sasa hapa ndio sasa tension ikaingia. Si nimetumia pesa zote zenye niko nayo. Mtoto ndio hiyo sasa hiyo. We were clocking to 2021. Inafaa mtoto wangu aanze shule. Hiyo siku I knelt down. Nikaomba Mungu, nikamwambia haki biashara tu ishike. Bure I'm doomed. Naenda wapi? I'm doomed. Nikaanza biashara luckily ikashika. Nikaleta mtoto, nikamuenroll kwa shule. So sijui venye the guy traced me after a month. Siku moja nashtukia ameshuka kwa bike, najiambia huyu mtu sinamjua. He comes direct to my shop. Nikaona alikuwa amereduce weight. Alikuwa mtu mrefu mwili sana. Nikashanga na amekonda aje.
He comes, apologizes, and I'm like, hey, this guy has changed. Kumbe amerealize enyewe I was important. Si akakuja nikajiambia, maybe the guy amechange. Kumbe ile biashara ni kama ilikuwa inaanguka. I didn't know. Mimi nikamu accept back. So namuuliza, na biashara ikoje? Ananiambia iko tu, si mbaya. So namwambia mimi siwezi ama juu mtoto anasoma huku, so unless wewe ndio commute from here. So the guy comes na manguo zake tu. Namuuliza, na hata gas iko wapi? Your suitcase, at least you had a suitcase. Where is it? Ati unajua sikuwa nimelipa rent. They were all locked inside. Nikamwambia, si mimi niko na zenye tunaanza nazo maisha, tuendelee. Akakuja tukaanza tena kuishi. Initially it was good. So at this point, you're now housing him? Yes, I'm housing him. So tukakaa tu vizuri, akakuwa mzuri. Anaweza toka job, amebeba mafuta kidogo kidogo. Mimi najiambia, he's trying. Akileta kidogo nileta kidogo, we are good. Kumbe the guy alikuwa ananisoma. Hii mambo tunasikianga wakisema, usiai accept your ex back, anarudi kukuangamiza, ni ukweli. Watu ni ukweli. He came sasa kuniangamiza kabisa. So akakuja, akachange after a month. Alishajua Efi, mimi ni mtu mpole. Hata hapa hivi, sikuwa hata naongea na watu, mimi yangu ni zile za hi, that's it. I go to my workplace. So alishajua huyu hata ana social system. So ni kama alinisoma vizuri, I didn't know. So comes this day, naona mtu mgeni amekuja asubuhi. Na ana record vitu kwa nyumba. Sasa hiyo hata kitu important tulikuwa nao, maybe a dispenser, TV, hufa na gas peke yake. Hatukuwa hata anything else. Naona anaandika hizi vitu, niko zile sasa, mbona, what's happening? The guy is like, simuliomba, si mzee wako alisema mnataka loan. Kumbe ilikuwa tuchukue loan from Shylock. Sasa kwa zile za simu nataka 20,000 na hizi vitu za nyumba ndio zita-act kama security. So that's why I'm here. And I'm like, no, mimi hata sina habari. No, please usiandike hizi ni vitu zangu. The guy ananiangalia kwa ukali. If you just sign. The guy akanotice. Akamwambia, no, you won't force her. Ungemwambia mapema. So nikakataa kabisa kusign. Mtu huyu hata kukuwa ameenda shule. So the guy akatoka. When alitoka tu hivi kwa mlango, for the very first time, akaanza kunipiga. Now it's physical. Now it is physical. From nowhere. Remember, hiyo time alikuwa anani abuse emotionally. Hakuwahi niguza. So hii siku akanipiga, jirani akarealize. Akakimbiza huyo mtu. Akamwambia, hapana, rudi penye umetoka. Umeacha huyo msichana anauawa. Rudi. Chochote chenye umeleta hapo enda, go solve whatever you've left there. So the guy akakuja. Akamwambia, hapana, acha kumpiga. Muongee tu, akikubali mkuje sasa kwa ofisi msign. Nikamwambia sawa. So venye alitoka, hasa akalock mlango na padlock. Remember, alikuwa mtu huge. Mimi nilikuwa, hata sahi at least nimenenepa, nilikuwa kadogo, helpless. So nikapigwa. Na anakupigia kwako? Ananipigia kwangu. Mtoto hajaenda shule. Nimebeba mtoto hivi. Alikuwa playgroup. The guy alikuwa ananipiga hapa ngumi. Sasa ameshika kisu na hii kamata. So siwezi ongea. Naona ataniua. So he was like, lazima unipe pesa. Huyo mtu alikuwa ananipe 20,000. Unanipea hiyo pesa whether you like it or not. I'm like, no, sina pesa. Utanipea, sini wewe umefanya ende, utanipea. So ilibidi ni mtu sales zangu ya the previous days sales. Si bado nilikuwa nao bado kwa simu.
Akaniambia hiyo pesa ndo, akaniambia to check balance, I had 11,000. Akaniambia hiyo pesa nipe hiyo, nibaki nikikudai 9,000. Akikudai? Pesa ilikuwa nini? Si huyu mtu alikuwa mpe loan, so mi sijui hii pesa ilikuwa ya nini. I think the guy alikuwa ameplan kutoka na sijui. Hivyo tu ndo maybe nilirelate the story, but sijaijua hadi wa leo. So ako zile, niko zile za wacha nikutumia, kaniambia usinitumie, tuende withdraw. Tukatoka na yeye. Aki nilikuwa so stupid. Imagine hata kwa barabara singe create commotion. Mimi tukaenda tu hadi kwa M-Pesa na nikatoa pesa na nikampa. Si nikampa akaenda. Mimi nikajiambia kwa akili mambo imeisha. Si 11,000 whatever alitaka kusolve maybe itamsaidia, nikajua story imeisha. So hiyo siku akarudi, hatukuongelelea hiyo story. In fact, ni mtu ungeserve, lazima nipike. So mimi nikapika tu vizuri nikamserve. Mimi nikijua story ya pesa iliisha. So hiyo time kuna shosho yake alikuwa amekufa. Hii matanga hadi mama ilikuwa akuje. Tukaenda hii matanga. Ile time alikuwa amenipiga nilikuwa na blood clot here. So being that I had worn a sleeveless dress, mom saw it. So mom kuiona, akaniuliza, Efi kwani nini ilifanyika? Nikamwambia nilianguka kwa nyumba. But mama zetu, wachukuliangi tu hivyo hivyo, hakuichukulia hivyo. So mamangu ilibidi question mtoto wangu, nilikuwa nimeenda na mtoto. Watoto ni very innocent. So being that nilipigwa akiwa. Si akamwambia mom, no, daddy ndiye alipiga mama. Alimshikia kisu. So mama kaniita, akanikalisha chini, akaniambia hivi hapana hukuanguka. Mimi nika insist nilianguka hadi dakika mwisho tukatoka matanga. Na tukarudi na yeye. Tukalala the following day. Akaniambia hivi, so unajua unani owe 9,000. Leo usitoke job kama huna hiyo pesa. Nikamwambia uko serious? Usirudi kwa hii nyumba kama huna hiyo pesa leo. Mimi si nikakuja kwa kazi, niko na stress, nitatoa 9,000. Sasa hiyo siku sasa ndo nikajiambia kumbe hii kitu inaenda pabaya. So hiyo siku hadi nimeogopa kwenda kwangu penye nalipia rent, nimeogopa. So hiyo siku sasa ndio there is a certain lady here, huyo mwenye wa chemist mwenye nimeachia mtoto. For the very first time I got to talk to her. Namwambia Amina fix, leo na uawa. Ananiambia nini? Dina leo na uawa, I can't go back to my house. Nikamweleza story. Akaniambia if no, hapana, utaendelea hivi. Akaniambia hapana, Kisii kuna watu wanaitwa zunguzungu. Wana help ku restore order. Najua one of the members, wacha nimpigie. So yakipigia mimi nikamwambia hapana, mimi niko worried sana. Fanya aje? Wacha mimi nikimbie police station. Before niende police station, my landlady by then, she was a very good woman. Mama nitairudi tu kumwambia asante. So kumbuka ile siku nikipigwa, after the lady aliita huyu jamaa back, akuja solve chochote issue yenye ameleta hapa. Akapigia di landlady. Na lady kunipigia baadaye, si ananipigia huyu jamaa baada hapa, ninashika simu ninalia. Niambia hivi nini mbaya? Naambia niko sawa. Niambia hivi uko sawa na unalia? Ananiambia nini mbaya? Naambia hapana. Ananiambia nimesikia bwanako anakupiga. So akaniuliza tu jambo moja, unampenda? And I'm like, nampenda. And the lady was like, if unapenda mwenye anakupiga, sasa hivi unaniambia uko sawa unalia, should I come? Niko zile za hapana, niko sawa. So sikurudi kumpigia. So hii siku ikabidi nikimbie place, hakuna duka town, nikakimbia hadi kwake. Nikamwambia imekuwa kubaya, nimesarenda, mnisaidie sasa. She was a good mother.
Akaniuliza na unakuanga na wazazi? Nikamwambia mimi niko tu na mama, baba alikufa. Ndio maana huyu mtu anakutesa, you are so vulnerable. From now on consider you have 2 moms, your mom and I, and I'm going to help you. Akaniweka kwa gari yake, gari sijaipanda gari. So mimi nikienda kuingia nyuma akanifungulia mbele front seat. Tukaenda police station. Akamwambia hapana, msaidie huyu msichana anaumia. Hiyo siku nzuri nilikuwa na maalama pia, hiyo siku pia nilikuwa nimepigwa. Tukaenda hospitali nini. So kurudi, so unaona huyu aliniambia story ya zunguzungu, mimi sikuwa naelewa, nikaona sitangoja, nikakimbia huko. Kwenda huko sasa askari mmoja hapo ndiye akakuja akaambia mama, so unajua sisi vitu zetu hatuwezi enda tu tushike mtu, lazima tufanye investigation, na kama umesema huyu hawezi rudi kwake, we might take long. Mbona msijaribu zunguzungu au wana-act haraka? And the lady was like sawa. And akatafuta contact ya one of the leaders, akatuambia tuende homestead yake. So mama alikuwa amechoka, akaniambia, akaita taxi. Akaambia mwenye taxi, peleka huyu dem hadi penye anaenda na umrejeshe bills zote kwangu. Tukaenda na the taxi driver, akanifikisha, nikaongelesha huyo mtu, akaniambia what you'll do, you'll have to go back to that house in the evening. Ndio jamaa juu uko hapo, ndio tukuje tumshike. Namwambia kisiwezi, I know the guy, no siwezi. Ananiambia but hivyo tu ndio tutampata. So kumbe jamaa amekuja akapata nimefunga duka. Ni kama alikuja kuniremind hii story. Kumbuka inafaa ukuwe na 9,000 by evening. So akakuja akapata nimefunga duka, si kawaida yangu. Ni kama hata yeye akashtuka. So nilikuwa nimeambia neighbors, mtoto akikuja tafadhali munifichie mtoto, babake asimchukue. So they did that. So kupata nimefunga duka, so unaona ananipigia simu sishiki. Akaanza kutafuta mtoto, but mtoto amefichwa. Hakumanage kupata mtoto. So usiku si akaenda kwa nyumba, mimi nimeogopa. Nimeambiwa enda but singeenda. So nikaenda nikaongea na jirani, nikamwambia niliambiwa nirudi kwa hii nyumba but hapana, siwezi ingia kwa hiyo nyumba, nifiche hapa. Nikisikia huyo jamaa amekuja, I'll contact the zunguzungu. Akanikubalia, nikajificha hapo. So nikasikia amekuja kwa nyumba, ananipigia simu sishiki. So nikapigia wale, nikamwambia nikapigia the landlady na wale zunguzungu, niko zile za the guys in the house but siwezi ingia hapo. So the lady akatuma bwanake na wazunguzungu wakakuja. So being that huyu guy ndo landlord, si ilibidi afungue mlango, akafungua. Akamwambia mimi by the sikujui. Hii nyumba najua ni ya Adhiambo. Adhiambo ndiye amekuwa akinilipa rent, wewe sikujui, you are a stranger. So for now nataka utoke kwa hii nyumba. So hao walikuja basically kumfukuza. Tunataka utoke. Akasema hapana, mimi ni bwanake nini. Akalazimishwa, akamwambia lala very early in the morning utoke. Si wakamwacha. By 5 these guys were back here. Akamwambia atoke. So mimi pia nikakuja hapo, nikamwambia I'm done. Wewe toka tu, unaniua hapana. So ananiita ndani tuongee, nikaona lakini nilikuwa naona tu ataniua, nikakataa. Nikamwambia wewe toka tu tafadhali. Pesa zangu zenye umechukua, wewe enda tu. Sasa hapo ndio sasa niliamuanga, investment wacha tu iende. Maisha ni more important. I have a kid to take care of. Sasa hivyo ndio akatoka. Yangu na yake ikaishia hapo. Hadi wa leo sijuangi penye yako. Kwa hivyo hadi hiyo siku, I mean after that day you've never met, you never talked? Never. So si mimi sasa nikajiambia mapenzi imekukata. Hebu asol.
Sikakuwa tu mimi na kazi yangu na mtoto wangu, nikahustle until huyu jamaa by the time anafukuzwa ni 2021 inaisha. So 2022 2023 mimi na hustle tu, at least life ikaanza kuwa better kidogo, najituma. Jumi kitu moja niliambianga Mungu, I know how to hustle. Sitaiuza mwili yangu, isiai nifikisha hapo maisha. Kama ni kazi ya mkono, I can do anything. So na hiyo biashara yangu tu, life ikaanza kuchange pole pole until last year. Afro Cinema Part 2. We are not yet done. Ni kama hadi nakanga chini hivi naambia Mungu, kwani ile temptation haikuwa imeisha? Ilikuwa utume ingine tena? Kwani am I that strong? No. Remember, I've stayed single for 2 good years. Then now I meet this guy. Now this should be the third guy. The third guy now. He was just from the neighborhood. I had not interacted with him that much, but at least I knew him physically. But now, your time, he had gone to work elsewhere. So we had not interacted, but by this time, alikuwa ameenda work elsewhere. He is a teacher. Tukaanza mapenzi. Sijui nilipewa roho mzuri ama nini. Mimi tu, hefi ni hefi tu. Roho ni ile tu, wezi change, wezi kuwa mbaya kawe ni mzuri. I really hate it. So, nikakutana na the guy. Initially was good. Akaniraretia maisha amepitia bla bla. He has a baby mama but walikosana. Niko zile za si hata mimi niko na baby daddy tulikosana. Ukidigi much into someone's past utaisonga. So nikajiambia no, I'm not going to do research about this guy. Kaende. Time is not on my side. I think pia nilikuwa nakimbizana na time or no. So he proved to be a good guy. Very determined, very hardworking. Tukaanza relationship. So mimi nilikuwa sijui niko mjinga ukubwani ama niko zile za maybe nimekaa long sana juu mtoto wangu alikuwa 7 years by then. Naweza kawia kupata ball. So sitatumia contraceptives. Little did I know, after a month I was pregnant. So but I came to discover nikiwa 3 months. So I break the news to the guy. Hakureact vibaya. In fact, he was around by then. Hakureact vibaya. Nikajiambia mtu kama ni mbaya, a person can pretend even for 5 years. So kama ni mzuri hata after a month, mzuri ni mzuri, mbaya ni mbaya. Sasa pregnancy journey ikaanza. Kumbuka anafanya kazi ya Weso, anakuja tu during after. So immediately he learned about pregnancy. Akaachanga kukuja hadi weekends. So anakuja after na shule ikifungwa. Period. Mimi niko zile za si tuna hustle. So he used to send pesa kidogo ya nyumba. Actually naweza sema sitapinga, alikuwa ananilipia hii nyumba, but bills zote zingine kwangu. Basi niko zile za anafanya anaweza. Alafu mimi ni mtu sijazoea kupewa. Mimi sijai kuwa na mtu ananipea, so hata hiyo kidogo. Maisha ikaendelea hivyo, nikaanza so hapo ndo nakumbuka tukimeet. Sasa tumeamua sasa kuanza hii relationship vizuri. So I'm airing out my expectations, the rules and regulations that we should abide to. And then yeye ananipea tu rule moja. Simu ni a very small device that can ruin a very big thing. So kindly, kila mtu akuwe na simu yake.
sitaiguza simu yako na usiaiguza yangu. Kumbuka moto nilikuwa na hii ndo rule yeye tu, hiyo tu ndo rule alikuwa ananipea. Nikamwambia pana, no, that one can't work. Niko zile za in fact sitabidi unipe pattern yako, here is my pattern. Na nilikuwa nimemnarratia yale nilipitia. So tukaanza so nikapata ako bado in touch na the baby mama. Alikuwa ameniambia jina so you can relate. So napata wana interact. So nikapata mimba nikiwa 6 months. Sasa nikaanza kuona cheating. Nikiingia kwa simu yake, so remember niko na pattern. And then the guy anakuja delete kitu. What were you finding on the phone? Okay, initially there was a certain lady. In fact, she was a neighbor. So nilikuwa napata, I knew the name. Wanaongea sana. Hadi namuuliza, okay, uko na clients wengi because wangefunga shule anakuja anapiga boda. He was a very busy guy. Anajua kutafuta pesa. So, ako zile za, no, she's just a client. Hii kitu inaendelea, namwambia, yenyewe uko na clients wengi but huyu lazima kuwe ni a special client. So there is this day, amekuja over the weekend. Ametoka, anaenda, hadi amebebana na mabaga, ananiambia venye nakimbiza mvua. The lady calls, and then ako zile za, I'm coming. Niko zile za, siwe ndo umesema uko na haraka, it's already 6. Mbona unaambia your client you are going? Ati, so, unajua kuna client wengine huwezi waambia uende kuwa pick. Lazima tu umwambie hivyo. Mwambia no, hata mimi ni mfanyabiashara, siwezi promise client kitu yenye siwezi deliver. Akaibrush it off hivyo akaenda. So kurudi ndo nijue there was something going on. There is a day he was sick, report job. So as I was nursing him in the house, the lady calls in the evening. Namwambia, your client is calling. So mimi nili expect the call ikue, kuja unichukue nini. The lady was just checking up on him. And then the guy sasa, unaona niko hapo, hayuko free kuongea. So the lady akadetect. Akahang up, akauzileza tutaongea baadaye. Simu yake ilikuwa na loud kiasi, ukikaa kando yake ungesikia. Nikamwambia, mimi sasa nawashuku zaidi. Huyu hata jaongelelea kuhusu kazi, uende umchukue nini, alikuwa anakupigia tu kukujulia hali. And then you are not free to talk, anakuambia mtaongea baadaye. No. Ananiambia if you are just overthinking. Nenyewe nikajiambia mimi mwenyewe na overthink, ni mtu wako na familia yake. Our good Effie. Una overthink. Tukakaa. So unaona ameenda. After mimeisha ameenda, amerudi. Shule zimefungwa. Naingia kwa simu yake. Hii contact ndio imedominate. Huyu ni mtu tuko Kisii, yeye ako in a different county. Ni nini mnaongelelea kwa siku mara 3, 20 minutes, 30 minutes. Hata zimeshinda zangu mimi, unaniambianga uko busy. So we only communicate once at night. Na saa zingine pia naweza piga simu iko off, sichukuliwe. Nikamwambia hapana, there must be something. Alafu huyu ni mtu naongea naye from date 1st to date 31st. Like every day. Every day. Amfanye biashara pamoja. Nikamwambia hapana, mimi si mjinga, si lazima nipate I love you, I can connect the dots. Ikaendelea hivyo, nikaongeanga hadi nikachoka. Comes a period. Naingia tu, mimi naye sichoki na hii simu, naingia tena. Unachokitafuta utakipata. Nasemanga hiyo nakipata na sichoki. Nalia bado. Hadi nikaanza kukonda. The guy is like, unajua kweli unakonda. Hiyo simu ilikuwa kitunguu. Ukiangalia tu hivi unalia. Unalala lakini mimi natafuta venye nitaishika.
Ni kama tukipatanga evidence ya kwanza tunatakanga more and more and more. I wanted to know what was eating me up. Nenye nikaanza kukonda the guy yako zile za Kiefi, unajua hadi umeanza kukonda. Si ujishughulishe na kutafuta pesa na maisha yako. Achana hizi vitu ndogo ndogo. I'm like ndogo saa kumbe alikuwa ananiona na mimi sikuwa najua ama na brush off na ignore. So hiyo siku mwanafunzi, how do you date your student? Student wa high school ama wa college? High school. Remember the guy is a teacher. High school. Na unajua sasa nilikuwa naonanga hii namba iko frequently called. So nikienda kwa messages sasa sisi tunakuanga DCI, I'll go to WhatsApp, I'll go to text, nitafute the routes. So for the other lady I didn't find any text, ni kama they never used to text each other. But for the lady nikapata ka thread, nikajiambia let me go. Nitafute, nataka kujua ni nani, ni colleague, ni nani. Tunatakanga kujua di mtu. So kwenda thread juu ndo na realize student, mwanafunzi. A high school student? Yes. The student was like, uko sure utaisahau niite babe nikiwa na wenzangu. Mr. Kingori, hizo ni vitu nasikianga. Sijuangi kama zina happen kwa ground. Utaona kwa news mwalimu but hatujuangi zina happen, kumbe ziko kwa ground hizi vitu. Hata hiyo story ya Lanza nyemeto those things kumbe zina happen. Umaitetemeka, singe believe. And then I questioned the guy, niko zile za after this unafunza je mtoto, unasimama aje mbele yake, unapata hadi ukifuata the text nini si unajua high schoolers na chatting, everything was there, hadi venye intercourse, what a view, blah blah. Yes, between them, between a teacher and a student. Exactly. And sasa hiyo siku ndo nikajiambia maybe I'm dealing with the devil, na deal na spirits zimekuanga hapa. Let me now sasa nifanye research. But sasa nafanya research when it's too late. Sasa nikipata hivyo naambia hapana. I'm also a parent. Please, hata fanya na colleagues kindly. Sasa mimi naongea in a parental perspective. Unampea freedom to be with colleagues. Niko zile za triko. Hapana. Hata upendi profession yako. Hapana. And then instead of apologizing, you will be like, where are the justifications? Thread iko hapo. Justify. Umeifanya ujione we mwenyewe ama niko mjinga, am I not seeing? Hadi question your mental health. Yani mtu anakufanya unajiona mjinga. Nikaacha hiyo naye niliongelelea dakika ya mwisho, unaongea. So sikaendelea hivyo. Niko 6 months pregnant. This day so unaona ulikuwa unampigianga simu saa zingine atashika shiki. So this time wiki mzima alikuwa ananiactia weird, very weird. So hapo ndo nikaanza kufanya research. Let me research about this guy. Kila mtu mwenye negativity. Akiefi na uliulizanga hata kwanza kweli. Akiefi mbona ulishikanga mimba? Ndo nilijua kumbe na deal na spirits zenye zimekuanga. Kumbe watu wanajua the guy, I don't know, I didn't know him. Juu unaona mimi ni mtu kwangu kazi, period. Was interact na watu sana. Unipate napiga story rare. So ni mimi kumbe sikuwa najua huyu jamaa. Negativity. So hii siku akabehave weird all week. DCI mimi. Nikatafuta hadi nikapata direction. Okay, I had never gone to visit him. So unaona mimi ni mtu kazi. Niko zile za mimi by the kazi napea priority. So alafu yeye alikuwa much flexible. So unaona weekend angekuja na of which alikat. So hii siku nikaamua nikatafuta direction. Nikajua hadi nyumba. Yewe ni DCI. Naenda place sijaifika. Even the town itself sijaifika.
Nikaenda na tumba yangu. Nafika kwa nyumba, the guy couldn't believe. Umeiona ghost. Nikafika na nikampata. Nikampata na the baby mama was there. So kuniona, akapotea. Nilimpata nje ya gate, akapotea. So si ni mimi na huyo baby mama. Akaniuliza kuna shida, nikamwambia hapana, hakuna shida, mimi nataka tu kuona so and so. The lady alianza tu kulilia hapo. Namuuliza unalia nini? This guy ataniua na wanawake. I thought he had changed. Amenipigia simu, amenibembeleza, that's why I'm here. Zile za what? Amekubembeleza? Ati yes. Sasa ndo nikaanza kuuliza historia. Ananiambia huyo jamaa alinisumbuanga sana. Nimeteseka, ukiniona hivi nimeteseka. Kumbe ni kama pia penye alikuwa akapiga hesabu nikiacha watu wakae sana wata discuss a lot. Si akakuja sasa. Kukuja hata sikupata time ya kutake namba ya the lady. So kuja the lady alilia hadi nikamhurumia, nikaacha kujihurumia. Niko zile za my dear, wacha tu niende. Kama alikupigia maybe anajua. Akaniambia tu I hope hujamzalia. Nilikuwa nimevaa nguo ungejua nikamwambia mimi niko 6 months pregnant. Akaniambia wewe chagua kulea huyo mtoto ama kutoa. Chaguo ni lako, but wewe jua huyu jamaa na watoto ni maji na mafuta. Hawapatani. Nikajiambia huyu ananiambia tu ndo nimwachie. Si mimi ndo nilikuwa intruder, mimi nikapanda gari nikarudi. The following day the guy called, the lady kama ameenda sasa. Nauliza the lady, umekaa hapa for how long? Nimekaa hapa all week. Hapa ndo nakam kurealize there is another baby mama. Sasa unaona nafanya ma research. Nikajiambia we hefi, nimejiingiza kwa moto. Niko kwa fire ingine sasa. Sasa mimi nilikuwa nimesha make peace na kukuwa single mother of one. Nilikuwa kumbuka yule jamaa alikuwa mpwani venye tu mimi ndo nili walk out. Alikuwa mlevi sana. So but singe imagine I could be a single mother of 2. So ikakuwa hivyo, nikajifungua time nilikuwa najifungua, he was around. Nikiwa usi naye the guy took good care of me, I complain. Alinichunga, mtoto akakuwa nursery for a whole week, alinichunga, hatungekosa meal on time. He was the perfect. Hadi nikajiambia amechange. Si nikarudi. So hapo ndio sasa nikaanza kuona sasa the real guy. So naona nimejifungua. Holiday ilikuwa prolong. Tulikuwa na month ndio sasa warudi shule. All month huu jamaa hajaishi kama mtoto. So kwangu ilikuwa inanikalia weird. Kila mtu anabeba mtoto, babake hawezi mbeba hao. Kumbe msichana wangu amerealize. Juu hadi siku nyingine sasa mtoto analia, nataka kumweka chini I serve him. Msichana wangu ananiambia mom. Alafu nimemuintroduce kama daddy pia. Alafu mtoto wangu ni ule tu mtoto tu chenye mama amesema so si anamuita daddy. Mom, daddy hajaibeba mtoto. Sasa anamwambia tuko hivi wote. Personally I didn't see that coming. Kumbe mtoto amekuwa ana observe. You brush it off. Mtoto na brush. Sasa sasa nikienda kuweka mtoto chini, hapana mpe mtoto. So hapo ndo alikuwa anabeba mtoto kwa mara ya kwanza after like 3 weeks. Na akambeba kidogo na akamweka chini. Nikajiambia kimeniramba basi. Sasa unaona sasa naanza kuona red flags. Nikakaa kidogo, si akaenda. Tukakaa, akarudi mtoto akiwa 4 months. Huyu ni mtu hajainunulia mtoto hata socks, hata diaper.
Nothing. He comes, ile time nikajiambia, maybe alikuwa anaogopa mtoto ni mdogo. Sasa mtoto 4 months ni mkubwa. Bado mtu abebi mtoto. Namuuliza, mtoto anaezalia na pika na ako na anamwangalia. Nikamwambia hapana. Hii tutakosania huyu mtoto tafadhali. Sijakaa. Nikamwambia kama huwezi beba mtoto, akilia basi toka enda. Alafu alikuwa na make sure amekuja very late, kumbuka lazima kae nje apigie watu wake ndio by the time anafika kwa nyumba sisi mwa Italia. But ukiingia if ataingia tu apate call logs and blah blah blah. Nikamwambia hiyo night tutakosana. Kama huwezi mbeba, ukikuja upate analia toka urudi baadaye. Hiyo ni red flag 1. So sasa si period amekuja nini kwa nasomanga so school based under school based program, so nafanya exams. So hiyo time mtoi kwa anapenda kunyonya, unga ya mtoi imeisha. Nikamwambia ulete mtoto unga, naenda leo exam, niko na exams 2 nitarudi jioni, lete mtoto unga. Jua hakuwa anakula anything other than porridge. Nimeenda napiga simu saa 5, unga ya mtoto ililetwa? Hapana. I remind him, akijapelekea mtoto unga. Nilikuwa nimemwambia the previous day, akadijibu aleti unga. Akadiletea unga ya watu wakubwa, nikamwambia mtoto hizi kunywa hiyo unga. So tena namwambia akisi ukupeleka unga. Hiyo unga unaniambia mara ngapi? Ulianza kuniambia unga jana, kwani sina masikio? Nikamwambia ni venye mtoto ako na njaa, mimi nilishatoka. Nikajiambia ataleta unga, si ni mtoto na ni wake. Nikakaa shule. Nilirudi 6. Nauliza, nafika tu kwa mlango, waliletea mtoto unga. Unga ikuletwa, mtoto ameshinda njaa the whole day. Huni mtu ako na bike town huku, stage yake ilikuwa tu hapa around town huku, amekuja hapa mara ngapi ajaletea mtoto unga? Si angeniambia basi ni organize. Mtoto akashinda njaa. Nikajiambia wewe hapana. Nikalenga kidogo. STI hatari. Mimi tu mimi si wa nje, no. And I'm like sasa nimuulize. Nimwambia hapana, wewe nimekuwa nikiongelelea issue, basi sasa tunaenda pabaya. Ni hivi na hivi ndo nina feel. Si wewe ndio uko na hizo symptoms, wewe ndio unajua penye ulitoa hiyo ugonjwa. I'm like, na mtoto wa 4 months nje na nikuulize how, wewe ndio unajua penye ulitoa hizo ugonjwa. Sawa. Nikalenga. Hiyo ni red. Au ulienda hospitali? Nilienda tu chemist nikabai dawa. Sasa mimi nikajiambia tu let me be me, juu sasa sijui next nitatibu nini. So nikakaa tu mimi. Hasa unaona hiyo siku sasa venye alikata kuleta unga, nikajiambia wewe heavy. Kuna shetani. Ama sijui ama uko na mnyama, hata wanyama wakwangi hivyo. Si sawa. Ikafika sasa, si unaona ana hustle. Hii period sasa ndo nilijua nani nilikuwa nakaa na yeye. Akaacha kuacha chochote. Sasa hiyo students wakifunga kunanga kazi. Students wameenda long holiday. Inafaa nilipe mtu naachia mtoto nikienda kufanya exam. Nilipe mtu nimeacha kwa duka. Ni buy food. Nikamwambia nisaidie kidogo. Aniambia unajua hata mimi ndiye alikuwa amepata deployment. Initially alikuwa BOM. Amepata deployment. Ako zile za sunaona hata mimi naenda kukaa 2 months bila salary. Nini. Nikamwambia wewe at least unatembea na tumbo yako peke yake. Si akaacha na mimi sasa sinaendelea tu. So there is this lady alikuwa so notorious when it comes to calling anytime nini. So this day ana call 6 in the morning I receive. Namwambia hayuko, ameenda kuoga. Nataka lady ajishikanishie aniachie jama.
The lady hata kuniuliza we ni nani. Aka hang up. Si nika cram the number. Ai, mimi hakuna kitu sijafanyia hii mapenzi. Ai, nika cram number. Nikasema, si nikaenda. Sasa niko zile za wacha tuongee. Woman to woman. Maybe kuna mtu kati yetu anachezwa. Si nikitaka. Kumbe ni kama lady. Maybe alikuwa anajua kuna mtu according to her reaction. Hata kama hajui identity but kuna mtu. Nikamuuliza, inaweza kuwa mko na yeye pamoja nini? Akanijibu, mimi hapana. Simu akakata simu. Si obviously alimwambia. So ndio nichukue hiyo namba haki ya Mungu. Oi. Si ati ni namba imepiga tu, mimi si wazimu, nimefanya research, nikaona how consistent bla bla bla, nimeona text bla bla. Nikampigia hiyo siku, si mimi nimekuja kwa nyumba. Ikafika saa 5:40. Mtu hajafika kwa nyumba. Nikajiambia, ni kama amekasirika. Leo haji. Nikapiga simu. Na busy. Sinatoka kwa balcony kuangalia. Jamaa kwa simu ni kama alikuwa anaunda huko kusiharibike. Nikajiambia hivyo, sasa hii yangu heri tu izambaratike juu akuje almost saa 6. I need to serve him bla bla, be a wife. Akiefi upendwi. He comes. Mimi nikamuuliza tu, lakini leo si umeprolong hiyo call. Hata unihurumia, hata mimi nafaa nikuserve ndio nilale, niko na mtoto, kesho naamkia kazi. Nihurumia hata mimi kidogo, as much as utaki kupoteza huko. In the meantime ni mimi niko kwa ground deal na mimi. Hadi hata mimi niliprove kuwa so desperate ama mjinga. Unajua unapendanga mtu unadhani the same energy applies. So unaona sasa hapa ndio sasa najua so this day imefika date 11th. So unaona rent ni alikuwa analipa, naomba days zimesonga. Tunalipa rent. Quiet. Unalipa quiet. Niambia hata basi unatoa ngapi nione venye nafanya. Nilishtukia huyo mtu ako juu yangu ananipiga. Mtoto ako hapa. Mtoto ni 4 months. Mimi niko hapa ananipiga. So nikaanza. Sasa unaona na flashback. Huyu mtu ana repeat vitu nilimuelezanga. Huyu mtu ana copy paste vitu za yule mtu. Nikajiambia no. Anatumia history yangu kunipunish. Ananipiga. Nikamwambia nikamwambia hapana haki. Kama imefikia hapa no. Just be kuwa tu na mtu basi mwenye unataka. Akanipiga. Na akavaa nguo anataka kutoka. Sasa hiyo ni around saa 6, saa 7. Nikamwambia so uko hadi na place unaenda kulala. Kuna siku pia aliai kuja hivyo akalala nje. Mimi kesho yetu breakfast. Wewe uendi mahali unaachia nani single mother of 2. I love to prove I'm a wife material. Si akanipiga hivyo. Na kesho si akataka kutoka, mimi nikafunga mlango nikamwambia no utoki. The following day nika expect huyu mtu apologize. Nikisema nilimkasirisha. Jua kwa zile za hivi unakuanga tu kisirani kugombana. Nilimkasirisha. Nikangoja hata apology wapi. Mimi nikatafuta pesa nikalipa rent. Nikajiambia wacha sasa nitulie. Niachane na hizi story mingi, wacha nitulie. Hadi siku yenye huyu mtu anaenda. So siku yenye anaenda nikafanya nini? Nikaona tu amebebana anaenda, hata niambii bye asubuhi. Nikamuuliza hata uniambii bye. Na so niache hata na kitu kidogo nibai hata mtoto diaper. Akanijibu mimi sasa hata sina kitu. Na amekuwa kiasol hizo siku zote. Nikamwambia ni sawa, wewe ukifika utaniambia. Akatoka akaenda. Mimi na masimu zangu. Napiga atashika akitaka ama asipotaka. Nisipopiga tupigiwi, na hiyo ni kitu alianza kitambo.
So alafu hapo tena kuna time nilikuwa napeleka mtoto dedication church, nikampigia nikamwambia tafadhali come, nikamlazimisha kukuja hadi nikalipa nikamwambia nitakupea ya kurudi kama una pesa. Akakuja, tukapeleka mtoto church, tukarudi, tunaingia tu hivi kwa nyumba sasa ile kurelax juu amekuja the same day in the morning, inafaa rudi jioni na ni weekend. Tumekaa hivi simu inapigwa, kwani uko wapi? Ati niko town. Kumbe mi nadhani amekujia dedication ya mtoto, kumbe ni kama kuna appointment ako nayo na a different lady now. So the lady ako zile za kwani uko wapi, ako zile za niko town. Kwani umeingia job? So unaona hiyo story ya sasa, maybe the lady ako zile, kwani ulikuja na ukaingia kwa barabara? Ati kwani uko job? Ati hapana. Then simu anakata simu. Niambia ni customer wangu na unashtukianga tu ameamka hivi anakupigia uko wapi? Anambia 2 years down the line kuna customer wako ajui unakuanga tu kazi shule zikifungwa. Ikaendelea nikajiambia hapa sasa si akaenda. So siku sasa mimi mwenyewe nikajiambia wacha tu ikae. Si kazi yangu. Hiyo siku kulikuwa na operation, nimeshikwa. Nikaenda. So nikampigia cash bill inatakikana, niko na less than 2,000, tafadhali nisaidie 2,000. Akanijibu kama sina ya kukula ya kukutumia natoa wapi? Nikamwambia usigombane, niko anauliza tu, hata kama unaweza nikopeshia within 2 days nitakurudishia. Akaniambia hiyo sasa ni May this year. Akaniambia nimekuambia kama sina ya kukula ya kukutumia natoa wapi? Nikamwambia sorry. Nikaacha, nikatoka. So nili expect aniulize hata usiku, ulitoka? Na kama ukutoka mtoto ako wapi? Hakunipigia. Mimi tu napiga tu bado nimwambie nilimanage kutoka. Simu haikushikwa, twice ishikwi. The following day nikangoja nipigie hata now toka May, early May hadi sasa tuko almost August. Wenye sikupiga hajaitupigia, nikajiambia kumbe nyewe all this while nimekuwa you were all alone. I was all alone, ignoring the red flags, fighting a battle wenye sikujua kumbe ilikuwa eventually tu ni lose. And na hivyo tu ndo nikajipata single mother of 2 kimchezo tu hivyo. Umesema several times ulikuwa unajiangalia unasema nimemkasirisha ama nimemfanyia kitu. Were you always blaming yourself? Unajua unagombana alafu ana get mad, anakasirika, ananyamaza. Nafika time najiambia mimi nilifanya makosa, nilimgombanisha. Ni mimi nilifanya makosa, nilicheck his phone. Kuna sometimes huwa unajiquestion like unauliza nyota yangu ya ndoa ilienda wapi ama ya mapenzi? Yes. Juu mimi nimegrow up nikiwa a good girl. High school yote mimi nilikuwa nasikia watu wana date, nashindwa hizo ndo gani? Nijipreserve nifike campus. Hiyo iende hivyo. Nipatane nijicommit, ni work, nipatane na huyu. Nikijua Mungu ameleta, mimi ni ule mtu wa kujipreserve. Ni kingori, that's it. Mimi sijui sina hiyo damu, no. Bado iende. Nikae tena ya 3. Initially the guy was so good. Nikajiambia Mungu, si umejibu maombi. And then history inajirudia. Hakuna kitu mbaya kama history kujirudia, especially history mbaya inajirudia, unajiquestion, unajiambia kwani nilikosa wapi? Mungu, hata kama una think niko strong, temptation ya kwanza, ya pili, ya 3, kwani mimi hadi saa zingine naambia Mungu I'm not this strong, that's enough. Kwani hukumaliza kudeal na mimi? Ile ya kwanza ati ni umangi sana, juu the guy was good, kama sio ni nyingine. Huyu wa pili alinipitisha hell, through hell on earth. Was it not enough? And then sasa
ya tatu ijirepeat, na nikiangalia the patterns inanikalia tu same. Unajiquestion, unajiambia kama nilikosa ama maybe wanasemanga generational curse, kama maybe ni hiyo, mbona mimi ndo nikachaguliwa, unaona. But now the reason as why I reached you, sahi by then nikiangalia ladies, I feel they are so much vulnerable. In fact, hata nikiangalia msichana wangu, the more I grow up the more, yani unamhurumia mapema kuzileza usikuje kupitia. Na sahi actually ni venye wanawake wengi hawaongei. Hata mimi ndo ni text, unasemanga inafaa kukuwe na ile a group. Yes, we are so many, but lazima mtu ajitokeleze to share these stories, at least to shed light. Na kwangu mimi na think hata inafaa hata mentors ama counselors wa come up, waanze kutrain watoto wao kutoka, hata kutrain watoto wetu hata kutoka high school, what awaits them. Unajua tulishafika time ladies we were so empowered nini, but sasa mapenzi inatufanyia ile kitu. So unapata tunapitia mengi, so kuenlighten tu watu, never ignore the red flags. Jua mtu, ukiona usipende mtu sana kuliko venye unajipenda. Though it applies, kuna hadi wanaume wanakipitia, yes. And then kuongea tu na mtu yeyote yule mwenye ananiangalia, life is already hard, tunapitia mengi already. Usiadenie mtu tena life sana, usipitishe mtu hell. If you can't love someone, muachane. Mbona ukuje kumdestroy? Do you still have dreams that one day you'll get married? As they say, happily ever after? Well, I'm not that old, so siwezi sema nime give up kabisa. But naye kwa watoto naye naona tu wawili wamenitosha. Juu sasa unaona niko na uoga mingi. What if nitaambiaje ya watoto, uwe babako ni huyu baba? How? Naona and then maybe in future watoto wangu watakam across maybe this clip, maybe or maybe not, but wakikam across it, at least watajua, wataelewa. Unaona ni kama hata mtoto anashangaa baba one, juu mtoto wangu by the way kuna hiyo history, she's a very sharp kid. Hadi wala anaweza ukimuuliza tu vizuri kama mbona mwenye alikushikianga kisu. And then huyu, so unaona hadi half time ilifika, he didn't come. After mikienda kuisha, msichana wangu ananiuliza, kwani babangu akuji? Half time sinaenda kuisha, kwani hawakupewa half time? Namwambia alikuwa busy, atakuja. Yesterday he was like, shule ikifungwa dadi akikuja, umwambia ninunulie textbook hata moja. Nacheka namwambia ni sawa. So shule ikifungwa nitaambiaje huyu mtoto? Ama with the so unaona kuna question marks mingi, but sasa at least through this social media aisahau ina store, atakuja kuona sasa, ataelewa maybe jani ya mama yake. Ulisema umesomea nini na unafanya kazi yako kwa hivi sasa? Well, nilifanya community development degree level, but sasa hizi niko kwa biashara, sijafanikiwa kupata kazi bado. So due to that fear, unajua as a single mom unaangalianga what 5 years from now, we don't live in the present. So nikakaa hivi nikajiambia what if kitu sijapata kazi, nikaamua ni enroll back to education. Sasa nafanya education degree level pia, but under school base. So unaona inabidi ni hustle, ni raise the fee, afu sasa wakifunga shule we go tunafanya exams. I'm in my 3rd year now. Yes. I think that is a very good and a very high note to end this conversation.
There are so many lessons to learn and draw from your story, as well as the motivation that you have. You must better yourself regardless of what you've gone through. And we thank you so much for the courage to share the story with us. It's a painful one, it's an emotional one, but as I said, it ends on a very high note. You've gone back to school, you are bettering your life, and thus those lives of your two children, and we wish you the very, very best. In case somebody would like to reach out to you for any, I don't know, any conversation or any kind of help or support, how can they reach you? Okay, my number is 07 14 72 64 92. Facebook, I'm called Effie Adhiambo. Yes. And the number is registered as? Effie Adhiambo also. Yeah. Thank you very much, Effie. We are happy to be in Kisii and to listen to your story as you share it with our audience. Tuko family, what an episode of Tuko Talks. What a story, what a set of experiences that our guest today, Effie Adhiambo, has gone through. I hope you've learned a lesson, 2 or even 3 regarding matters love and relationships, as well as self-motivation and bettering yourself. My name is Kingori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko from Kisii County. Thank you for watching and subscribe if you have not. Thank you.